They made around $300,000 equity, but it was safer for them. There are a lot of suburbs which are actually has a future. By next year, it's going to go up much faster than many other markets. The landscape of investment has changed. Investing in farm is very good. So trust never had negative gearing anyway. So we never relied on negative gearing. And there are a lot of auctions which are going unsuccessful. You can actually ensure that you can get a good deal. But very important thing is that you have to make sure that ഈ ഓപ്ഷൻ ക്ലിയറൻസ് ഒക്കെ വളരെ കുറഞ്ഞത് എങ്ങനെ ഒരു വെൽത്ത് ക്രിയേഷന് വേണ്ടി പ്ലാൻ ചെയ്യുന്ന മലയാളികൾക്ക് ഒരു ഫസ്റ്റ് ഹോം ബയറിനും അതേപോലെ തന്നെ ഒരു ഇൻവെസ്റ്റർക്കും എന്തുമാത്രം ബെനിഫിറ്റാണ്. People are very confused. So the 10,800,000 is approximately, or maybe approximately at that number. Australia already has 11.4 million houses. So there are more houses. This is predicted to be one of the biggest market crash, but the debt on it is sitting at approximately just more than $2.5 trillion. We need to understand the fundamentals of the housing of Australian market. ഇവിടെ ഓസ്ട്രേലിയ വന്നതുകൊണ്ട് കാര്യമുണ്ടോ? ഇവിടെ നല്ലൊരു പ്രോപ്പർട്ടി നമുക്ക് ഇനി മേടിക്കാൻ സാധിക്കുമോ? നമസ്കാരം. ഓസ്ട്രേലിയയിൽ ഇനി ഒരു ഏർലി റിട്ടയർമെൻറ്റ് നമുക്ക് സാധിക്കുമോ? ഒരു ജനറേഷൻ വെൽത്ത് നമുക്കിനി ഓസ്ട്രേലിയയിൽ മലയാളികൾ മൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് വന്ന ആൾക്കാർക്ക് സാധിക്കുമോ എന്നുള്ളൊരു വലിയൊരു ടെൻഷൻ ഇപ്പോൾ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ഈ പ്രോപ്പർട്ടിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട്. കാരണം ഇപ്പോഴത്തെ പുതിയ ബഡ്ജറ്റ് വന്നിരിക്കുന്ന അത്രയ്ക്കൊരു ഫേവറബിൾ ആയിട്ടല്ല എന്നാണ് മെയിൻ മീഡിയകളെല്ലാം സംസാരിക്കുന്നത്. എങ്കിലും എന്താണ് ഇതിൻ്റെ അണ്ടർ കറൻറ്റ് നടക്കുന്നത് എന്നതിനെക്കുറിച്ച് ഇന്ന് നമ്മുടെ കൂടെയാണ് എൽദോ ജേക്കബാണ്. അദ്ദേഹം ഓസ്ട്രേലിയയിൽ ഒരുപാട് നാളായിട്ട് കഴിഞ്ഞ 9 കൊല്ലമായിട്ട് മോർഗേജ് ബ്രോക്കറിങ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഒരു വെൽത്ത് ക്രിയേഷനായിട്ട് ഒരു ഏർലി റിട്ടയർമെൻറ്റിന് മലയാളികളെയും അതേപോലെ തന്നെ മറ്റുള്ള ഓസ്ട്രേലിയൻസിനെ സഹായിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആളാണ്. കഴിഞ്ഞ പാൻഡമിക്കിന് ശേഷം മലയാളികൾക്ക് ഓസ്ട്രേലിയയിൽ താമസിക്കുന്നവർക്ക് വെൽത്ത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് കിട്ടിക്കുന്ന ഒരു സുവർണ അവസരമാണെന്ന്. എന്തുകൊണ്ടാണ് അത് അവസരമായിട്ട് മാറുന്നത്? എൽദോ, നമസ്കാരമുണ്ട്. നമസ്കാരം ഗിൽസ്, താങ്ക് യു സോ മച്ച്. 2026 ഫെഡറൽ ബഡ്ജറ്റ് വന്നതിന് ശേഷം ആൾക്കാർ ഭയങ്കര പാനിക്. ഇവിടെ ഓസ്ട്രേലിയ വന്നതുകൊണ്ട് കാര്യമുണ്ടോ? ഇവിടെ നല്ലൊരു പ്രോപ്പർട്ടി നമുക്ക് ഇനി മേടിക്കാൻ സാധിക്കുമോ? നമ്മളിവിടെ വന്നത് ഒരു വെൽത്ത് ക്രിയേഷന് വേണ്ടി തന്നെയായിട്ടാണ്. ഇനി അത് നമുക്ക് സാധിക്കുമോ എന്നുള്ളത് വലിയൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് തന്നെ. എൽദോയുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ ഇതൊരു സുവർണ അവസരമാണോ? Property market is always going to be good to market, and still the amazing place on the planet to actually invest your money in properties and make wealth and have a early retirement possible, highly possible. The Australian household valuation right now is sitting at around approximately $13 trillion. The debt on it is sitting at approximately just more than $2.5 trillion. So there is a huge difference between the value of the household or house values and the debt we have. So that shows that how strong is the housing market in this country. And they will obviously, we cannot deny there are certain strong policy changes, things have affected in the market, but these are just change in the calculations which has happened. The change in the strategy should have and these things have happened before as well. This is predicted to be one of the biggest market crash, but how things have changed is how you go out there in the market. You have to be more well planned, well strategized. You can't just do things like, say, a lot of people just buy houses where they live, they see around, okay, I want houses next to me, things like that. You can't do that because there are risks. If you end up going in the wrong locations and wrong spots, you might end up being in a big problem. But the strategy, the landscape has changed very big in a big time. So it's very important that we go to places where the data supports in certain way and has right now the Australian population just crossed 28 million, right? So 27 to 28 million we have the population, and the average household in Australia is around 2.5 people. Okay, so according to that these numbers, we need 10,800,000 houses approximately, or maybe approximately at that number. Australia already has 11.4 million houses. So there are more houses there. But see, there are still household shortages. Where the shortages of the housing supply is where a lot of people want to live. So the housing crisis in Australia is very complicated. It's not straightforward as like number of people and number of houses. It's like, where do people want houses and what is the supply there? To understand that kind of market and to make people understand about how it works, very difficult thing to do, because every suburbs has its own demographic of how the demand and supply is going on and where the economy is allowed to live a lot of people there. So let's say, media keeps on talking about main cities. Cities always have a very stronger economies and stronger demand, and a lot of people want to go and live there as well as a lifestyle. So obviously there's a shortage of supply, and
the price of the properties goes up. Data is available to almost everybody. You can do, there are quite a few courses out there where you can get to know how to get the data and all, but how to interpret the data is also the key. So you really need a good experience in there, because let's say you just do demand and supply ratio, right? Let's say if you're doing that simple data itself, that doesn't mean the top suburb or top 10 suburbs you're going and you're buying the property there. That can actually be a disastrous decision, because there are a lot of other factors, and how you interpret the data, what do you see in the future of the data. So try and do the course yourself, understand the data, interpret the data, but that's again take a lot of time and money is involved as well in there. So if you can do that, but still, even if you do that, you need to understand how the Australian history has been for the housing market to interpret that particular data as well. So that is also very important. So you take the right help. So the market has gone down because of this uncertainty in the policies, and the lot of policies which has come as the government. So people are very confused. So the main thing is, like, when it comes to first home buyers, they should go and take advantage of wherever the prices have gone hurt and demands have gone up, because a lot of investors are stopped because what has happened in the market, the investors have decided there are two different types of investors. Certain investors, they have stopped. They want to see where the market is going. They want to be placed safe. But there are other, I would say around 20 to 30% of investors who are actually out there looking out for good deals, who have changed their strategy as per what happening in the housing market right now. ഫെഡറൽ ബഡ്ജറ്റ് പ്രത്യേകിച്ച് പ്രോപ്പർട്ടിയുടെ മേൽ വന്നിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആൾക്കാരുടെ കോൺഫിഡൻസ് നഷ്ടപ്പെട്ടു. അത് ഭയങ്കരമായിട്ട് നഷ്ടപ്പെട്ടു. അത് നമുക്ക് മാർക്കറ്റിൽ ഇപ്പോൾ കാണാനുമുണ്ട്. കാരണം ഓപ്ഷൻ ക്ലിയറൻസ് ഒക്കെ പലപ്പോഴും വളരെ ബിലോ 50% ഒക്കെയാണ്. അത് കാണിക്കുന്നതും മെയിൻ മീഡിയകൾ അത് പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതും വളരെ മോശമായിട്ടുള്ളൊരു മാർക്കറ്റായിട്ടാണ്. ഈ സംഭവിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ ഓപ്ഷൻ ക്ലിയറൻസ് ഒക്കെ വളരെ കുറഞ്ഞത് എങ്ങനെ ഒരു വെൽത്ത് ക്രിയേഷന് വേണ്ടി പ്ലാൻ ചെയ്യുന്ന മലയാളികൾക്ക് അത് എങ്ങനെ നമുക്ക് ടാക്കിൾ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും? ഒരു ഫസ്റ്റ് ഹോം ബയറിനും അതേപോലെ തന്നെ ഒരു ഇൻവെസ്റ്റർക്കും എന്തുമാത്രം ബെനിഫിറ്റാണ് ആ സിറ്റുവേഷൻ? ഇറ്റ്സ് ഓൾ അബൌട്ട് analyzing the situation correctly and taking steps carefully. We go to that market, we analyze where the market is. We can actually, where the auction clearance has gone down, we can go, first home buyer can go actually talk to these vendors and actually get a better deal for themselves. They analyze, they take this opportunity to actually spend more time in finding out where the market is and the recent sales are for that particular day. Because what has happened is, after all these policies uncertainties, a lot of investors have come out. So the way the auction used to be so hot, it's not happening anymore. So that's one. So that is good for a first home buyer. But now many investors also, like, if they are also there, if they get got a good deal, but they are not very emotionally driven, because they don't have to live there. They might be in some different location, but when it comes to first home buyer, they have to buy a property which is around there. So if you're in an area where there are a lot of auctions were happening, and there are a lot of auctions which are going unsuccessful, you can actually ensure that you can get a good deal. But very important thing is that you have to make sure that your pre-approval is sorted. You understand what are the finances, the risk are with the auction, and then you go and take those steps to make sure that you understand your borrowing capacity. You understand the all the government benefits you can actually get access to through your mortgage broker. Very important that, and once you understand that, then only you should go and get those advantages in the auction. മലയാളികളെ സംബന്ധിച്ച് പുതിയതായിട്ട് ഓസ്ട്രേലിയക്ക് വന്നതാണ്. അപ്പോൾ അവർക്ക് ഇത് എങ്ങനെയാണ് ഓസ്ട്രേലിയൻ പ്രോപ്പർട്ടി മാർക്കറ്റ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് നന്നായിട്ട് അറിയത്തില്ല. നമ്മൾ മെയിൻ മീഡിയകളിലൊക്കെ കാണുന്നത് ഡിമാൻഡിനനുസരിച്ചുള്ള സപ്ലൈ ഇല്ല, അതുകൊണ്ടാണ് പ്രോപ്പർട്ടി പ്രൈസ് പോകുന്നതെന്നാണ്. പക്ഷെ പലപ്പോഴും നമ്മൾ കണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് കൂടുമ്പോൾ പലപ്പോഴും പ്രോപ്പർട്ടി പ്രൈസ് കയറുന്നത് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഹിസ്റ്റോറിക്കലി ഇൻ ഓസ്ട്രേലിയ. വൈ ഇസ് ദാറ്റ് ഹാപ്പനിങ്? So population growth is happening, and part of that is migration as well. But right now, the main negative thing what we have right now for the housing market to go down is policies uncertainties. എൽദോ, നമ്മൾ ഓസ്ട്രേലിയക്ക് വന്നതിന് ശേഷം നമ്മൾ അക്കൗണ്ടന്റിനെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യും. നമ്മുടെ ടാക്സ് റിട്ടേൺ ചെയ്യുമ്പോൾ നോക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ കൂടുതൽ ആൾക്കാരും IT പ്രൊഫഷണൽസാണ്, അതുപോലെ നേഴ്സസാണ്, അതേപോലെയുള്ള മറ്റുള്ള ജോലി ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണ്. അപ്പോൾ അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നല്ലൊരു എമൗണ്ട് നമ്മൾ ടാക്സ് ആയിട്ട് പേ ചെയ്യും. ടാക്സ് ആയിട്ട് പേ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ചോദിക്കും, ഈ ടാക്സ് സേവിങ്സ് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ അക്കൗണ്ടൻറ്റ് പറയും, ഓക്കെ നിങ്ങൾ നെഗറ്റീവ് ഗിയറിങ്ങിലുള്ള പ്രോപ്പർട്ടി മേടിക്കാൻ പറയും. അങ്ങനെയാണ് ഏകദേശം ഒരു 70% ആൾക്കാരും ഓസ്ട്രേലിയയിൽ സെക്കൻഡ് പ്രോപ്പർട്ടി, ഒരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് പ്രോപ്പർട്ടി മേടിക്കുന്നത്. When it comes to all these benefits of negative gearing, the tax benefits, the capital gain tax that we had before, the 50% one. All these was, I would say, was a cherry on the top as compared to the
world where we are in Australia. Most of the developed countries don't have these kind of benefits. Okay, and you invest in those properties still, and you still make a lot of wealth. Only thing what is happening right now, the people who were very much relying on negative gearing or all these facts about capital gain tax and all these benefits, and they decided to stop investing, that's going to happen for some time. But when they see the market is going up again, they will come back and start investing again. But I would say the expert investors, the people who have already created wealth, who understand housing market very well, they are still investing. They are looking out there for good deals, and there are a lot of places where we can still buy good properties which will still make you money. ഇപ്പോൾ ട്രസ്റ്റ് മേടിക്കുന്നത് അബദ്ധമാണ്, അതിന് 30% ടാക്സ് ഉണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത്. പിന്നെ ഇപ്പോൾ ട്രസ്റ്റ് ആണോ കമ്പനിയിൽ മേടിക്കുന്നതാണോ നല്ലത്, അത് പേഴ്സണൽ നെയിമിൽ തന്നെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് മേടിക്കുന്നതാണോ നല്ലത്, ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് പ്രോപ്പർട്ടീസ്? The landscape has changed in accounting as well. So we at this stage I would still be preferring trust till the time I understand where exactly. Right, obviously company is less taxable, but I don't want to make things more complicated. But I would say, yeah, I've been buying for our clients properties in trust for a long time. So trust never had negative gearing anyway, so we never relied on negative gearing. So our strategy was always without the negative gearing anyway. So obviously the capital gain tax benefit, that has a blanket rule now, so that will has effect. But the way that rule works, they in certain cases actually can be better than the 50% discount too, depending on that particular family or that couple who or individual person who are doing their properties and try to get into this property market, whether it's coming as a first home or try to get into as a investor. When we see their situation, it depends on that factor mainly, whether we should buy it do first home first, or do we buy investment property, and what is their future long term strategy. So ഈ വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് ജനറൽ ഇൻഫർമേഷൻ പർപ്പസ് മാത്രമാണ്. ഇപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഡിസിഷൻസ് നിങ്ങൾ എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഫൈനാൻഷ്യൽ പ്ലാനറുമായിട്ടും നിങ്ങളുടെ അക്കൗണ്ടൻറ്റുമായിട്ടും സംസാരിച്ചതിന് മാത്രമേ ഡിസിഷൻ എടുക്കാവുള്ളൂ. ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രൈസ് ഉണ്ടാക്കാനും സാധ്യതയുണ്ട്, അതേപോലെ തന്നെ ഇറ്റ്സ് എ ഗ്രേറ്റ് ചാൻസ് യു വിൽ ലൂസ് മണി ഓൾസോ. എൽദോ ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന വെച്ചാൽ എൽദോ ഒരു മെയിൻ ഒരു മോർഗേജ് ബ്രോക്കറാണ്, 9 years ആയിട്ടുള്ള എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ള ആളാണ്. അതേപോലെ തന്നെ എൽദോയ്ക്ക് ഒരു ബിഗ് ടീമുണ്ട്, അവർ ബയേഴ്സ് ഏജൻസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അതേപോലെ തന്നെ ഫിനാൻഷ്യൽ പ്ലാനർ ഉണ്ട്, അക്കൗണ്ടൻ്റ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാം കൂടി ഒരു അണ്ടർ റൂഫാണ് ചെയ്യുന്നത്. എൽദോ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുവാണ് ആൾക്കാരെ. അതോടൊപ്പം തന്നെ എൽദോയുടെ ഒരു ബിസിനസ്സുമാണ്. എൽദോ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരെ ഏർലി റിട്ടയർമെൻറ്റിനായിട്ട്, അതേപോലെ തന്നെ ഒരു ജനറേഷൻ വെൽത്ത് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ എങ്ങനെയാണ് ഈ പുതിയ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ നമുക്ക് ഈ പുതിയ ബഡ്ജറ്റ് വന്നതിന് ശേഷം എങ്ങനെയാണ് ഇത് നമുക്ക് ഉപകാരപ്രദമായിട്ട് എത്രയും പെട്ടെന്ന് വെൽത്ത് ഉണ്ടാക്കുക, കുറച്ചും കൂടി ഫ്രീ ആയിട്ട് എൻജോയ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു ലൈഫ് ഉണ്ടാകാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മളിത് ട്രൈ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അതിനകത്ത് പല കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ കവർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ പലപ്പോഴും ന്യൂസ് കേൾക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ മാത്രമല്ല ശരിയായിട്ടുള്ളത്. ന്യൂസിൽ അവർക്ക് എപ്പോഴും ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ പോളിസികൾ ക്രിറ്റിസൈസ് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കണം. അപ്പോൾ അവർ ഏറ്റവും നെഗറ്റീവായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രമാണ് സംഭവിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ പ്രോപ്പർട്ടി മാർക്കറ്റിൽ പ്രൈസ് താഴുന്നുണ്ട് എന്ന് അവർ പറഞ്ഞാലും എല്ലായിടത്തും പൈസ താഴുന്നില്ല, ചിലയിടങ്ങളിൽ മാത്രമേ പ്രൈസ് താഴുന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ അത് അവർ പറയാറില്ല. അപ്പോൾ അതറിയാവുന്നത് ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സാണ്, അതറിയാവുന്നത് ഈ മാർക്കറ്റിൽ ഈ ഡാറ്റ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ്, ഇത് വളരെയധികം നാളായിട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരെയും പറ്റി നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും അപ്രോച്ച് ചെയ്യണം. അതിന് പറ്റിയ ഒരാളാണ് എൽദോ. തീർച്ചയായും എൽദോയുമായിട്ട് നമുക്ക് കൂടുതൽ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം. ഈ ഫാമിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്താൽ എങ്ങനെയിരിക്കും? So investing in farm is very good. Only thing is it should be like a owner occupied farm where you can doing something in the farm. You cannot rely on just if you get a farm where somebody can rent and give you money, that's great. Harder to get, but again the farm getting a farm can actually give you good revenue generation, and the farmlands have shown very good strong capital growth in Australia for quite a few years now. The people it has a faster capital growth as compared to a lot of residential properties. Okay. Just to put it there, resi properties are much safer investment as compared to farmland. Yeah. But the only reason I said farmland is because you in SMSF now you won't be able to do resi property, but you can still do commercial and farm properties. കാരണം മലയാളികൾക്ക് ഇപ്പോഴും വളരെ ഒരു നൊസ്റ്റാൾജിയ ഫീലിംഗ് ആണ്. നമുക്കൊരു ഫാം ലാൻഡ് വേണം, ഒരു 1000 acre അല്ലെങ്കിൽ 10,000 acre, maybe 100,000 acre. Means people have that. Yes. Okay. So അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാർക്കും ഇത് നല്ല ഓപ്പർച്യൂണിറ്റിയാണ്. പിന്നെ നമുക്കത് പൂൾ ചെയ്ത് മേടിക്കാം, ഒരു കമ്പനി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത്. ഇതെല്ലാം മെയിനായിട്ട് കമ്പനിയിലല്ല മേടിക്കുന്ന ആൾക്കാർ, പേഴ്സണൽ നെയിമിലാണോ? No, usually they buy it in trust and company. Yes. Companies. The landscape of investment has changed. So when I say that it's very good, it's not very good everywhere.
it has to be right spots. It's still one of the best ways to create wealth. It's the safest way to create it. If you're buying investment, by ticking certain boxes to make sure yourself, you end up buying a property where there is a room to go down, like Melbourne, Sydney, in certain spots, but certain spots in Melbourne, Sydney also, they are pretty good places which are actually towards the down rate, and you can buy at the bottom line. But if you get to buy those properties in the right deal, then so it depends on that particular deal how you looking at it. Figure out yourself and try to do it as well. Or you can use somebody who understands this, how to invest in the right way. But I would say don't be hasty about investment, because there are a lot of suburbs which are going down in the market, and there are a lot of suburbs which are actually has a future. By next year, it's going to go up much faster than many other market. But overall, I think that there will be stability by next year. And that's what is the prediction by, it's not only just me, I'm talking about banks like Westpac and organizations like REA. They have mentioned the market will be better in 2027. It will come back. Commonwealth Bank obviously have spoken like it's going to be not that great for 2027 as well for the property market. So, but if we see the history, the policy uncertainties, things like this will have a very minor effect, because at some stage it will become stable and people will understand, and then the economy will slow down, and the inflation and the dollar value, everything is going to actually keep the Australian housing market strong, because it's already pretty strong, as we mentioned. It has a strong value. It's good ways to invest your money and have a growth. പിന്നെ പ്രോപ്പർട്ടി പ്രൈസ് താഴോട്ട് പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് മേടിക്കാനായിട്ട് ഒരിക്കലും മനസ്സ് നമ്മളെ സമ്മതിക്കില്ല. അത് നമ്മുടെ മൈൻഡ് സെറ്റിൻ്റെ പ്രശ്നമാണ്. കാരണം നമ്മളെപ്പോഴും മുകളിലോട്ട് പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ മേടിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും, നമ്മൾ ഗ്യാരണ്ടി ചെയ്യുവാണ് പ്രോപ്പർട്ടി മുകളിലോട്ട് കയറുമ്പോൾ ഇനിയും കയറിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും എന്നുള്ളത്. പക്ഷെ നമ്മൾ ടോപ്പിൽ ചെന്ന് കാണും, അത് മേടിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും താഴോട്ട് പോകും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ശരിക്കും പ്രോപ്പർട്ടി താഴെ നിൽക്കുമ്പോഴാണ് മേടിക്കേണ്ടത്. So there are lesser buyers now in the market. Okay, so lesser people who can actually do investment. But if you have the borrowing capacity, and if you are doing in the right structure, and if you understand if your strategy is well placed dot to dot right, by using the whole circle of making sure that your tax financial planner is making sure that you're safe, and your mortgage broker is making sure that your finances are safe. You go out, and then you have a buyer's advocate who's actually making sure you're buying the right property. I think it's still a very great market, because you're taking the opportunity to utilize this whole crash to buy at the bottom line. But the reason it's bottom line, because a lot of people don't have borrowing capacity. People who even have borrowing capacity, who are investors, they are actually a little scared because of all the news happening in the market, and then the uncertainty policies. So this is obviously everything is at the bottom line. So you want to buy at the bottom line, or you want to buy once it's ഡാറ്റ ഡ്രിവൺ ആയിരിക്കണം. അല്ലാതെ ഡാറ്റ ഇല്ലാതെ ജസ്റ്റ് എവിടെയെങ്കിലും പോയി മേടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ 8 മണി കിട്ടും. So data driven also, again, it's very generic. See, let's say when people invest in stocks, right, everybody has access to all the data. But the people who make money in that is who knows how to interpret that data. Same way comes to the data of the Australian housing market. If you have the data as well, on top of it, you should know how to interpret the data in such a way, property which is safer for invest, and hold on to it. And then when the market have housing market will have its correction in maybe 1 year or so, it will have a much stronger capital growth for that particular property. Logically, this is the history which has shown us. കാരണം ബാങ്ക് ഇപ്പോൾ വാല്യൂ ചെയ്യുന്നത് ലെസ്സർ ആയിരിക്കും. അതും നമുക്ക് ബാർഗെയിൻ ചെയ്യാനായിട്ടുള്ളൊരു മെയിൻ പോയിന്റുകളിലൊന്നല്ലേ അത് ഉണ്ട്. So only thing is ഞങ്ങൾക്ക് അത് നോക്കണം is if you, that is when, as you mentioned, if the auction didn't happen, get the results, and you're going and putting that condition. Correct. You can mention all these points, like the valuation is this is the price, and and I already have a pre-approval. I can do settlement in 30 days because my bank is pre-started. And let's say you don't need loan, you have cash offer. It's a much better offer. A lot of people love that too in those locations where the prices have gone down. It has also affected a lot of first home buyers, because a lot of first home buyers bought the property with 5% deposit scheme. With, let's say, they bought the property for $900,000. Now, and they borrowed 95% loan on it. Now the value has come, let's say, go to $800,000. Now their loan is more than the value of the property, which is not a good situation for them. So it has that's really stressful.
very stressful, and it's they can't like let's say in case they have to the rate is high and they have to refinance themselves, they can't do it until unless they are at least at 90 or 80% LVR. 80% LVR without mortgage insurance, 90% with mortgage. Certain cases you don't have to pay mortgage if you're a healthcare worker or something in certain lenders, but you're stuck then. Right now banks are in trouble, you're right, because they have lend the money on higher the value now, like what has happened as per the value, higher value before, now it's gone down, so they are at risk. But that they don't have that kind of risk much because government guaranteed, right? Remember, they didn't take the LMIs because it was guaranteed by the government, the scheme. The problem in housing, in investment and housing owner occupied, the problem here is it's complicated for everyday Australian to understand sometimes. Okay, they trust media, they trust the government, and they just listen to the headlines and understand it. When they go into details, it becomes very confusing because it's not their field. We understand because we work on it every day, we talk about it every day. But the way you see the Australian housing market, everyone in the world is trying to invest in this country, so they are smart people who are doing it. So, and the I think market is going to correct itself, and this is as per the the major economists who have advised. There are some who are saying negative, but most of the people are actually talking positive about it. So that's a kind of a peaceful peace in the mind that we know that market is pretty strong. And again, what we spoke about, the fundamentals, they're pretty strong about the Australian housing market. First investment property for one of our clients. He bought the property for $350,000. The same property has gone up in value. Again, he has done so he had equity, so he has kept on. We have kept on the same cycle of buying properties of 400,000, 500,000. Now he is around 7 properties. So this is what I'm going to just buy properties with good rental yield, and I'm going to ensure that we're buying in a safe market where the property is going to go up. So my strategy would be to buy. See, the thing is, the strategy changes as per their income as well. So if a client comes to me who are couple who have $150,000 income or $200,000 income, I would buy a smaller property which will have a maybe lesser capital growth but good rental yield to be able to hold on to, and it will have a capital growth in time. But the reason I'm doing that is because I don't want to put a situation where, let's say I know there's a property I can buy for $650,000, okay, and they can afford it, but the rental is a little low. So if the rate goes up further high, if something goes change in the market, they are putting money out of their pocket to cover the repayments, and if there's something changes their job, possibility, risk, so that can break their back to hold on to the property, which has happened in Townsville, because I was more on the safety point of view. There we bought properties for around $300,000 where the rental yield was like $400-450 per week. So the risk was very low. There was no room to much go down. The rental yield was much high. It will not put them into too much of risk. So it's a lesser risk. So when we did that, what happened is now the Townsville market, those same properties are sitting at $600,000. They made around $300,000 equity, but it was safer for them. Understanding their borrowing, so it's the same relationship like a doctor and patient. We understand once we have the blood results, we can suggest what is the treatment plan. That your insurances, life insurances are all good when you have loans. Because a lot of times, so that's the reason it's our compliance as a mortgage broker to talk about it. Plus, we in our case, we do a step ahead. We get a tax financial plan to make sure that they check everything for free for our clients, and the super and insurance are all covered properly within the super. So they're having a life insurance outside. Okay. So we do that, and then once with our buyers advocacy, we make sure that we're buying the property according to what we understand their income, so we buy properties according to them. So that doesn't mean we go and buy any property for them. We buy property, okay, we understand your finances, let's not stress too much with your, let's not buy property which might give you stress in case things go wrong, or like interest rate out, the factors that you cannot control goes wrong. So the whole idea is when you end up holding on to the property longer, you create wealth. Warren Buffett എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടൊരു കോട്ട് പറയുന്നതാണ്, when market is fearful you buy. Absolutely. അല്ലേ? അപ്പോൾ ഇത് ഇപ്പം നിലവിൽ ഓസ്ട്രേലിയൻ മാർക്കറ്റ് ഇത് വെരി ഫിയർഫുള്ളും അതേപോലെ വെരി ഷൈയുമാണ്. അപ്പോൾ ഇപ്പോഴാണ് നിങ്ങൾക്ക് മോർഗേജ് ചെയ്യാനായിട്ട്, അതായത് ലോൺ കിട്ടുമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മേടിച്ച് പ്രോപ്പർട്ടി മേടിക്കുക. അതോടൊപ്പം തന്നെ സ്ട്രാറ്റജിയാണ് ഫസ്റ്റായിട്ട് വേണ്ടത്, അല്ലേ?
right property also. നല്ലൊരു ദിവസം ആശംസിക്കുന്നു. അതേപോലെ തന്നെ ഓസ്ട്രേലിയയിൽ അടിപൊളിയായിട്ട് നല്ല മനോഹരമായിട്ടുള്ള ലക്ഷറി ആയിട്ടുള്ള വീട്ടിൽ നിങ്ങൾക്ക് താമസിക്കാനായിട്ടും ദൈവം നിങ്ങളെ ധാരാളമായിട്ട് അനുഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട്. ആ അനുഗ്രഹം എടുത്താൽ മാത്രം മതി. താങ്ക് യു. Thank you so much. Thank you so much. Thank you.